Student. I'm Dr. Tariq, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Islamia College. The bioinformatics basic fundamentals of computer networking system. So we have to discuss the topic of network security system. This is one of the fundamental topics to you. Actually, the networking security, you know very well, is based on the internet connection, global internet connection to and home electronic goods, that mobiles or laptop, personal computer. In between, some of the security protection is necessary to all over the world, so that the networking system security is most important. Now we going to the topic. Networking security is a broad term that covers a multitude of technologies and devices and processes, also important. In its simplest term, it is a set of rules and configurations designed to protect the integrity, confidentiality, and accessibility of computer networks and data using both software and also hardware technologies. Every organization, regardless of size, industry, or infrastructure, requires a degree of network security solutions in place to protect in form of ever growing landscape of cyber threats in the wild data. The topic is network security system is highly confidential, protected, and the integrity and accessible of the computer data networks. So it is used to technologies of both software and hardware systems. So this is highly protected the solutions to the worldwide. Okay. Now, how does network security system is working? There are many layers of to consider when addressing the network security across an organization. At the same time, attacks can happen at any layer in the network security layers. In the network system, the network security layers model. So you network security hardware, software, some of the policies must be designed to address each area. The network security typically consists of three different controls. Number one is physical, technical, and finally most important one is administrative. These are the major concept of the network systems and this control the methods.
Here is a brief description of the different types of network security and how each control works. Physical network security. It is controls all designed to prevent unauthorized personnel from gaining physical access to network components such as router, cable, cupboards, and so on. In physical network security, controlled access such as logs, biometric authentication, and other devices is essential in my any organization. And technical network security. This is the it is a control of and protect the data that is stored on the network or which is in transit across into or out of the network. The technical network security protection is twofold. It needs to protect data, and another one is system from unauthorized personnel. It is also needs to protect against malicious activities from employees. And final networking support service administrative network system. It is the controls consist of security policies and processes that control user behavior, including how users are authenticated, their level of access, and also how IT staff members implemented changes to the infrastructure. So this is the most three kinds of network security system is working. Number one is physical network, and the second one is technical, and third one is administrative network. The firewall, the networking security system, is continued to the two major role. Number one is firewall security system. Another one is some of the parallel formations are there. First of all, we discussed firewall. Firewall means it is to protect the most important firewall system. That means in computer, a firewall is a network security system that monitoring the and controlling the incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. A firewall typically established a barrier between a trusted network and an untrusted network, such as internet. Why firewall is used in network security? Firewalls are used on networks
to provide security boundaries between our inside network devices and untrusted areas like the internet features, such as access list and security zones, are used to block untrusted source the traffic from entering your network. This is the firewall using in the security system between the inside and outside the internet features to access the security zone. It is used unauthorized is a blocked system. This is the architecture of the network security system from firewall. The LAN system, that is our computer system, to worldwide network system. In between, the firewall is constantly formed. So every system, including IT field or etc., firewall is most important one because firewall is not there in the world any other to access the and retrieve the and receive the to control the data and servers also. So firewall is most important in this security network. Actually, the firewall is a network security device that is monitors the incoming as well as outgoing network traffic, and it decides whether to allow or block in particularly specific traffic based on a defined set of security rules. The firewall is have been a first line of defense. I once again telling firewalls have been a first line of defense in network security in overall 25 years of controlling the power. They establish a barrier between secured and controlled internet networks that can be trusted and untrusted outside network such as the internet. A firewall can be hardware, software, and both of them. So another one is pocket filtering firewall techniques. The pocket filtering is one of the techniques. It is used to control a network access by monitoring outgoing and incoming packets and allowing them to pause or halt based on the source of destination of internet protocol, that is the IP address of protocols and port. So each and every system should contain the IP address. So IP address 4 triple 4
triple numbers have been present. That means 158 dot 158 dot 158 dot 158. That means, for the examples I said, for example, in this institution, 256 dot 168 dot 001 dot 001. That means the system. So in this instance, you can send the any other mail, automatically it will be going on this address because of packet filtering firewall. So suppose you have to send the rumor mail, whoever who is sent in this mail, automatically capturing the person, because in this person particular system and send it particular time, so everything will be watched for the basis of packet filtering. That means protocol of the IP address. In your mobile phone also you have to send the any other message, easily traced who is he. Now, how does packet filtering firewall work? A packet filtering firewall examines each packet that access a firewall and test the packet according to the set of rules that you set up. The packet filters works by inspecting the source and destination of IP address. IP means Internet Protocol. Port of address containing the each transmission control protocol. Transmission control protocol means TCP slash Internet Protocol, that means TCP slash IP packet. This is the packet filtering firewall. The picture shows that firewall and a packet filtering firewall. Both the access are merged in the internet condition. This is the one of the architecture of the firewall and the packet filtering firewall. The packet filtering firewall router, it's going to the internet, packet filtering router and private network. It is called as security perimeter. The packet filtering rules allow to a router to permit or dense traffic based on a specific services. Since most service listener reside on well-known TCP or UDP port number, for example, a telnet server listen for remote connections on TCP port 23 and the SMTP servers listen to incoming connections of TCP port 25. So this is the basics of networking system security. I once again tell
shortly. நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை வேர்ல்டு வைடாக நம்ம மொபைலுக்கோ நம்மளுடைய லேப்டாப்புக்கோ வந்து சேருது சிஸ்டத்துக்கு. அப்போ ஒயர்லெஸ் இல்லாமல் வருது, த்ரூ த நெட்வொர்க்கு டவர் ரிசீவ் பண்ணி அங்கேருந்து நமக்கு வருது. ஸோ வேர்ல்டு வைடு குளோபல்லேருந்து ஒரு சர்வர்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய டேட்டா த்ரூ த சேட்டலைட் மூலிமா ரிசீவ் பண்ணி நமக்கு டவர் மூலிமா கிடைக்கிது. அப்போ வேர்ல்டுலேருந்து ஒரு சர்வர்லேருந்து நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு வரணும்னா இடையில ஒரு செக்யூரிட்டி வால் வேணும். இல்லைன்னா செக்யூரிட்டி வால் இல்லைன்னா யார் வேணாலும் எது வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபென்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபினான்ஸாக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபயர்வால் முக்கியம். அது ஹார்ட்வேரும் சாஃப்ட்வேரும் கலந்து தான் இருக்கும். அந்த நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போட்டிருப்பாங்க. 3 வகையில் வந்து அது ஒர்க் ஆகுது. ஒன்று ஃபிசிக்கல், ஒன்று டெக்னிக்கல், ஒன்று அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ். ஃபிசிக்கல் நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டினா authorized and unauthorized compounds, that means router, cabling, some of the kits, இது எல்லாத்தையும் வச்சு லாக்கிங் சிஸ்டம், பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம், ஆத்தென்டிகேஷன் சிஸ்டம், அதை வச்சு தான் இங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ உன்னுடைய தம்பிங் வச்சா தான் அது வந்து செக்யூரிட்டி ஓப்பன் பண்ண முடியும். லைக்கு பேங்க்கில் வந்து தம்பிங் வச்சு தான் நான் பாஸ்வேர்டு ஒருத்தர் ஓப்பன் பண்ணுறேன். அது டைரெக்டாக என்ட்ரி பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா whoever may be it easily access some tricks. பயோமெட்ரிக்னால் ஒன்லி அந்த பர்சன் மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபிசிக்கல் நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி. அடுத்தது டெக்னிக்கல் நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா, நம்ம வச்சுருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரான்சிஸ் ஆக்சஸ் வேணும். அது வந்து ஆத்தரைஸ்டு, அன்ஆத்தரைஸ்டு, ப்ரொடெக்டட் இல்லை சேஃபாக வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னிக்கல் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து டெக்னிக்கல் நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி. அடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி. இதுவும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன் தான். அந்த அதில் செக்யூரிட்டி சிஸ்டத்தில் சம் பாலிசிஸ் வச்சுருப்பாங்க. இது என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அந்த பர்பஸ் ஆஃப் பிஹேவியர், இது ஆத்தென்டிகேட்டடாக இருக்குமா, ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸோடைய டேட்டாஸ், அவங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஸோ அதெல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லைன். ஸோ டைரெக்டாக யார் வேணாலும் எந்த ஆக்சஸிங்கும் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு பர்பஸ்க்காக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவலில் ஒரு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த நம்ம பார்த்த இந்த ஃபிசிக்கல் அண்ட் டெக்னிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இல்லாமல் we cannot control the networks. ஸோ in this juncture இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி சிஸ்டத்தில் ஃபயர்வால் கண்டிஷன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ குளோபல்லேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சேரக்கூடிய நெட்வொர்க்கை த்ரூ தி டவர் மூலிமா ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இல்லைன்னா we cannot access anything. அதனால் இந்த ஃபயர்வால் ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம்.
சமீபத்தில் கூட ஒரு படத்தில் வந்து காட்டியிருப்பாங்க. பாசா வைரஸ் அந்த மாதிரி 2-3 படம் எல்லாம் வந்துச்சு. ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது ஒரு சிஸ்டத்தை வச்சு ஃபயர்வால் இல்லைன்னா யார் வேணாலும் உள்ளே ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஃபயர்வால் கூட சேஃபாக வச்சுருந்தோன்னா யாருமே என்ன ஒர்க் பண்ணுறான், என்ன ஆக்சஸ் பண்ணுறான், என்ன செக்யூரிட்டியில் இருக்கான்றது தெரியாமல் போயிடும். ஸோ அதுக்காக தான் அதை வச்சுருக்கு. நீங்களே ஒரு சர்வரை க்ரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், பப்ளிக். ஃபயர்வால் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா உன்னோட பர்மிஷன் இல்லாமல் they are not entering into our system. So firewall is most important. அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஃபயர்வால் வந்து யூஸ் ஆகிறதுக்கான கான்செப்ட் வந்து செக்யூரிட்டி, ஒரு பவுண்டரி, ஒரு எல்லை வச்சுருப்போம். அந்த இன்சைடுக்குள்ளே சர்வரில் தான் நம்ம இன்டர்நெட் ஃபியூச்சர்ஸு, ஆக்சஸ்ஸு, செக்யூரிட்டி ஜோனு, பிளாக்கு, ட்ரஸ்டடு, அன்ட்ரஸ்டடு எல்லாமே அதுக்குள்ளே தான் நம்ம பர்மிஷனோடு வச்சுருப்போம். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்திங்கன்னா தெரியும். நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர், தட் மீன்ஸ் லேன், லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், வேர்ல்டு வைடு ஏரியா நெட்வொர்க்கு, தட் மீன்ஸு வைடு ஏரியா நெட்வொர்க். ஸோ யாரும் யாரோடையும் டைரெக்டாக வந்து லிங்க் பண்ண முடியாது. இந்த ஃபயர்வால் இருந்தால் மட்டும்தான் சேஃபாக பண்ண முடியும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம், கலெக்ட் பண்ணலாம் வித் பர்மிஷனோட. வித்தவுட் ஃபயர்வால் யூ கேன் சேஞ்ச் எனிதிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்த ஃபயர்வால் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இன்கமிங் அவுட்கோயிங் என்ன போயிட்டுருக்கு, நெட்வொர்க்கிங் டிராஃபிக் எப்படி போயிட்டுருக்கு, இது பிளாக் பண்ணுறதா அலோவ் பண்ணுறதா அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த செக்யூரிட்டி வந்து ரூல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஃபயர்வாலோடைய மெயின் கான்செப்ட். அடுத்தது பாக்கெட் ஃபில்டரிங் ஃபயர்வால் டெக்னிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. கம்ப்யூட்டரை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு, மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு மெத்தடு, அதாவது ஃபயர்வாலோட ப்ளஸ் ஆட் பண்ணுறது, இன்கமிங் அவுட் கோயிங்கோடைய இது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கலாம், இல்லைன்னா அதை வந்து மூவ் பண்ணலாம். அதுக்கு பேர் வந்து, அந்த சோர்ஸுக்கு பேர் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால், ஐபி அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த நம்பர் இருந்தால் மட்டும்தான் யார் எந்த சிஸ்டத்துலேருந்து என்ன மெயில், ஃபேக் மெயில் அனுப்புகிறாங்க, என்ன மெயில் வந்து வருது, பிளாக் மெயில் வருது, எல்லாத்தையுமே இதில் பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் நீ வந்து ஒரு தவறான மெயில் வந்து அனுப்பிட்ட, யார் எந்த நேரத்தில் எத்தனை மணிக்கு இந்த சிஸ்டத்தில் உட்காந்து பண்ணாங்கிறத 100% ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் சொல்லிடலாம். நீ எனக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புகிறேன்னு வை, அந்த மெயில் வந்து ஃபேக் மெயில், தப்பான நியூஸ், உடனே அந்த மெயில் அனுப்பினவனுடைய மெயில் ஐடி வச்சு பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஃபேக் மெயிலாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் ராங் நேம், ராங் மெசேஜ், இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம். Just for IP address, you can trace the IP address, you can enter the IP address, it will be displayed, which system, which institute, everything will be displayed. So this is most important one. This is the structure of the protocol in the internet accessing. So internetலேருந்து ஃபயர்வால், பாக்கெட் ஃபில்டரிங், அட்ரஸ் அண்ட் ஒர்க் ஸ்டேஷன்லேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு கம்ப்யூட்டர் வருது. இங்கே ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு மேலே ஒரு படம் நம்பர் எழுதியிருக்குல்ல, 200.1.1.10, ஒரு சிஸ்டத்துக்கு தான் ஐபி அட்ரஸ். இந்த மாதிரி எவ்ரி சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். நெட்வொர்க்கிங் கான்செப்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் பாக்கெட் ஃபில்டரிங், இதான் வந்து ஐபி அட்ரஸோட கான்செப்ட். ஸோ இன்டர்நெட்லேருந்து பாக்கெட் ஃபில்டரிங் வந்து, பாக்கெட் ஃபில்டர்லேருந்து நம்மளோட ப்ரைவேட் நெட்வொர்க்கு வந்து கனெக்ட் ஆகுது. அது ஜியோ, அது ஏர்டெல்லு, வோடாஃபோன், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ அந்த நெட்வொர்க், ப்ரைவேட் நெட்வொர்க்குக்கு வரணும்னா
பாக்கெட் ஃபில்டரிங்லேருந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் த்ரூ போன இடையில பிட்வீன் த பாக்கெட் ஃபில்டரிங் ரூட்டர் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது இருந்தால் மட்டும்தான் it will be run security perimeters. So in this juncture I conclude, so security, network security is most important as well as the safest one. The firewall or IP address not there, so 100% unused unprotected concept will be circulated in the world. So most important of the networking security is 100% is necessary to overall the world. So I hope you are understand the network security system. We discuss another topics next class. Thanks to watching. Thank you.